Today is August 17th. We're here in Donetsk, in the Krasny Praha district. Last night between 10 and 11 o'clock, the Ukrainians bombed this area. They bombed the entire city of Donetsk last night. Every district in the city was hit last night by fascist terrorists that are backed, armed, paid and directed by the U.S. government. They were home last night when the bomb hit, right there, right there. Look at the destruction that it made. 200 meters that way, there's a guy digging out. His whole house was burned to the ground. Everything he owns was burned. 200 meters that way, a guy died from a Ukraine fascist terrorist attack. What else do you call it besides terrorism? They just randomly shoot at the civilians here. If that's not terrorism, what is terrorism? Artillery is the weapon of cowards. These Ukraine cyborg heroes, soldier scum, they're scared to come here and fight us. They know they'd die if they come and fight us face to face. So they hide on the other side of the airport. They shoot artillery at civilians. This is what U.S. tax dollars are paying for. This is what Barack Obama supports. This is what Stephen Harper supports. This is what England and Australia are supporting. This is what the EU is supporting. This is what the little Nazi Angela Merkel is supporting here in Donetsk. Today, my town. They're murdering civilians here. Today, yesterday, they murdered civilians here. This is what's going on here. This is the truth. So it's about time that we start doing whatever we have to do. The people of Donetsk are defending themselves. The people of the EU, the people of the United States need to stand up and tell their Nazi governments that it's time for them to stop murdering civilians in their name, with their money. They're not shooting guns, they're shooting 152 heavy artillery at civilian areas. You see any tanks, you see any soldiers around here? This is just where people live. This is just a neighborhood. And the Ukraine fascists, US-backed fascists, they just sit there and they just point their cannons anywhere. If it's at Donetsk, point the cannon, let it fly. And they don't care if it kills kids or old people or blows up houses. They don't care. They're not even aiming at soldiers. There's no soldiers anywhere around here. This is true terrorism. This is US-backed, US-directed, US-paid terrorism. That's what it is. That's what Nazis do. And you're either a fucking Nazi or you're gonna fight against them. We're here today in the city of Gorlovka on Planertanaya Strat. We're going to visit the home of the Tuv family. Yura, 36 years old, Anna, 33, Katya, 11 years old, Zahar, 6 years old, and Milana, 2 weeks old. 2 weeks old little baby. They're not here today, but we're going to visit their home. This is their home over here. This part of Gorlovka, there is no military units anywhere around. This is totally a civilian area. 3 days ago, early in the morning, the Ukrainian Nazi army, in a random attack, sent heavy artillery bombs into the Tuv family home. Yura, the father, was killed. Katya, the 11-year-old daughter, was killed. Anna, the mother, is in the hospital. She lost her right arm. Her son Zahar, 6 years old, also wounded in the hospital. Her little infant baby, also with her in the hospital. This is the work of the Ukrainian Nazis that the United States and Barack Obama back, direct, and pay, and arm. Let's go see what they have done.
Last week, this was a nice home. A happy family lived here, went to work, went to school. Early in the morning, 3 days ago, out of nowhere, come bombs from the Nazis. Kill the people, hurt the children, destroy the home. The neighbor's house was also damaged in the attack. This house probably have to be rebuilt. The daughter's room. The parents' room. The living room. This is what the United States is doing in Ukraine. All the people that have died, all the homes like this that have been destroyed, are only because this war was started by the United States government. Your government. There's no explanation, there's no justification for this kind of true terrorism. They say that the Donbass, the people who defend Donbass are terrorists. Who's the terrorists? We don't shoot women and children, we don't shoot families, we don't destroy homes. The Nazis do. The US-backed Ukrainian Nazis, terrorists, they're the ones who did this. We fight against them. Let's go look in the backyard. Let's go see what kind of family was murdered here. The first shell hit the house right there. But the Nazis didn't just shoot once. They shot again here. This was a nice backyard, a great place for the family to spend the afternoon, spend the evening. Now look at it, it's destroyed. What kind of people do this? What kind of people spend billions of dollars to destroy innocent people's homes, to murder children, to murder families in the morning while they're sitting down to breakfast? What kind of people do this? What kind of person are you? You see this video, you know what's the truth. You're in America. You vote for Obama, you vote for Bush, you vote for Hillary Clinton. What kind of person are you to do that? This is your responsibility. Americans are like the good Germans that supported Hitler, and they said, we don't care what the Nazis do in other countries. We just have our jobs. We just want to watch sports and drink beer. This is a war for the future of mankind, and you decide which side you're on. Are you going to be on the side of the people that do this? If not, now is the time to make your move. Now is the time to decide you're going to do more than just hit like on a Facebook page. Now is the time to go to the street. Now is the time to stand up, to say no more murder, no more terrorism that the United States backs for the Nazis here. This is what's happening every day in Ukraine. The Nazis that the United States backs are murdering civilians here. What are you going to do about it? We're here at the hospital in Donetsk. We're going to go visit Anna Tuv. She's here being taken care of by the medical people here in Donetsk. We're going to bring her some fruit for her and her two little children that are also wounded and also in the hospital with her. This is from Han Humanitarian and Sud Vremeni, and we're going to go see her and give her our support.
очень тяжело. Это непередаваемая боль, незаживающая рана. Никогда не заживет такая рана. Очень тяжело терять таких крошек маленьких. Если меня покажет Петр Алексеевича Порошенко, хочу. Я человек не злой, верующий, но от всей души желаю вам прожить долгую жизнь. И чтобы всю эту оставшуюся жизнь вы каждую минуту испытывали ту боль, которую я испытываю сейчас. Физическая боль заживет, но вы вырвали у меня сердце, вы отняли моего ребенка. Вы отняли любимого человека, которым я дышала. И чтобы каждый момент вашей жизни вы испытывали тот страх, который испытывала моя девочка до тех пор, пока вы не разорвали ее на части. Если у вас хоть что-то осталось человеческое, я вас убедительно прошу, остановитесь. Я прошу весь мир, остановите украинскую власть, перестаньте бомбить детей и матерей, мальчики, ВСУ, все, кто пытается мобилизоваться в украинскую армию. Это не ваша война, вас никто не поощрит. Когда вам оторвет руки и ноги, вам не будут платить ни соцвыплаты. Вас никто не скажет вам спасибо. Вас отправляют воевать не с военными. Вас отправляют убивать детей и женщин, и мирных граждан. Вы просто марионетки в их руках. Я прошу вас, остановитесь. Прошу всех. Я обращаюсь ко всему миру сейчас. От лица моей маленькой девочки, которой нет сегодня. Которая любила весь мир и никому не желала зла. Маленькая проснулась, Миланочка, сестричка. Я жила этим человеком. Ну, все на нем держалось, все. У нас была счастливая семья, мы только родили доченьку недавно. Все, для меня жизнь обрушилась. Я не понимаю, ради чего. Да что нам настало? А вот Милана. Проснулась Милана. Папа так счастлив был, что дочка родилась. Плакала. А чего она плакала? А чего маленькая плакала? А чего маленькая плакала? Давай я Мою картинку разорвали на 2 части. У меня не было даже возможности в гробу их последний раз увидеть, потому что они были обезображены, изувечены. И сколько еще таких матерей сейчас плачут. Посмотрите, девочка, за что? Мою картинку. Мне не одну руку оторвала, мне 3 оторвала. Она делала все. Это дитё от Бога было. Просто за что ее вот взяли? Меня выводила скорая. Она была разорвана. Вот просто попа и ноги. Оторвано ушко. У нее было искаженное все. Мужа моего красивого парня разорвала на части. Катя. Больше нет моей Кати. Это Катя. Больше нет. Это все, что мне осталось. Вот эти 2 фотографии. Петр Порошенко забрал ее у меня. This is what's left of the Tov family after they're attacked by Ukrainian fascists backed by the American fascists. This is an unspeakable crime. Katya, 11 years old. Anna, wounded. Her husband, killed. This is what the American-backed Ukraine Nazis are doing here. My job is to tell you about the truth here, but I'm not just a correspondent, I'm a soldier. And I'm going back to the front, and I'm gonna do some more shooting. And when I do, I'm gonna be remembering this family right here. I'm gonna be remembering this crime. The people that did this are gonna pay. But
there are some things that just can't be replaced. We need all the help we can get over here, so do what you can. This is serious business. And we need to stop this war, and we need to change the way things are going here, starting right now. Было все белым днем и падение неподалеку от нас. Мы стали быстро заходить в дом, дети прятались в коридоре. Я последняя оставалась в огороде, услышала свист, забежала. В этот момент в наш дом упал снаряд. Вот, еще одно попадание. Я пришла в сознание сразу после взрыва. Увидела, что нет руки. Услышала под грунтом крик Захара, сына моего. Откопала его. Потом увидела разорванное напополам тело дочери моей, Кати, вот, которая исполнилась 11 лет 21 мая. Наш район обстреливается регулярно позициями ВСУ. Мы живем, видим, откуда все это летит. А муж ваш, извините? Вот тут потом лежал Юрка, вот так вот тело туда лежало, тело туда, вот так вот на этом шлакоблоке, вот так вот лицо лежало его, а вот там ребенок лежал, две половинки. Сволочи вы, сволочи, будьте вы прокляты! Я пришла взять маленькому Захарчику 2,5 года. Они умерли у меня на глазах, их разорвало на куски. Спаслись мы, я, вот, Захар, Милана и я. There was heavy shelling by the Ukrainian army in the town of Gorlovka in the Donetsk region on Tuesday. 3 civilians died, including an 11-year-old. Is that all right under the Minsk agreement to use heavy artillery in residential areas like that? Well, let's take a step back and look at the situation in eastern Ukraine, because there's a whole lot more to it than this report that you've mentioned, which I'm not able to confirm and I'm not familiar with. This house took 2 direct hits, and we can see the damage caused is significant. Okay, fair enough. Is that the whole report you're reading from? I don't have the entire report in front of me. Now, Gorlovka does have a history in terms of this Ukraine conflict. The last summer saw Gorlovka receive some of the fiercest shelling of the conflict. Are you saying that the shelling by the Ukrainian army is justified? Look, you're citing reports with which I'm not familiar, so I'm not going to comment further on that. How closely do you follow yes. with what's happening in eastern Ukraine? Пусть Порошенко увидит это видео. Во что он превратил меня? Мою крошку, моего мужа любимого, с которым мы хотели жить до старости счастливо. Президент мира! Ты не президент мира! Ты фашист и убийца! Рен, скажите всему миру, они же убивают нас. Уже сколько можно, они уничтожают. Скажите всему миру, пусть знают. Ну вот как с ними жить? Ну вот как с ними жить? Сколько детей погибло у нас? I think our point of view on what's happening in eastern Ukraine and on the our support for the Ukrainian government as they fight against this what's been happening in eastern Ukraine remains unchanged. Проклятые тут дети! Какие тут террористы, сепаратисты? Это дети, люди мирные, сволочь, мразь! Будь ты проклят! Мы не оккупированы никакими террористами, мы просто не хотим быть с вами. Девушка, подождите, вот это ребенка, послушайте. Послушайте, который ту ночь пережил, и пережил ее в подвале. Миша, что ты сегодня ночью слышал? Слышал, что стреляли, как летел за Донбассом. Дети заикаются. Всю войну здесь. Мы никуда не мешаем. Наш бедный дом 3-й раз уже. Я живу в городе Киеве. Я – это 86% населения, которые ненавидят вас сейчас за то, что вы убиваете людей. Вы даже не сказали вот этому ребенку… Дай, пожалуйста, мне малышку. А ну смотри на нее. Смотри. Смотри на нее. И ты смотри на нее. Смотрите на нее. Вот кого вы калечите, кого вы убиваете. Посмотрели? Посмотрели? Жалко. Посмотрели на него. Такая собачка красивая. Очень радует то, что вы меня поддержите, то, что вы со мной. Для меня это сейчас нужно как воздух. Что вы не оставили меня в беде.
Спасибо.